and we're going to go directly into Arvit now, all the way through Mourner's Kaddish, and then we have a wonderful treat to have Deborah and Dave are going to lead Havdalah and then do a Melaveh Malkah, which is a tradition, old tradition to accompany Shabbat on her way out with song and with teachings of Torah, which they will do. And now we begin on page 200 with Arvit. If you have a prayer book, Sim Shalom, page 200. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יעיד, כל חמתו אדוני יושיע מלך יעננו ליום קורנו. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו, מעלם חוכמה פותח שערים ותמונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם, ברקיע כרצונו בו ליום בלילה. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור מעביר יום ולילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו על חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים, אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת תורה ומצוות משפטים אותנו לימד. על כן אדוני אלוהינו ושוכבנו כל בנעשייה בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ולחיינו ובהם נגע יומם ולילה. ובתך תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך וברכתך בדרך בשוכבך ובקומך, שרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ובשמוע תשמע אותם. את אדוני אלוהיכם. מהשמיים רצו לאמור, דבר אל בני ישראל. מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת, אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו בן זולתו, אנחנו ישראל עמו, פודנו מיד מלכים, מלכנו הגולנו מכף כל העריצים, האל הנפרדנו משרנו, משלם גמול לכל נפשנו, העושה גדולות עדן חגר נפלאותן את מספר עצם נפשנו החיים, ולא נתן למות רגלינו, בנדריכנו על במות אויבינו, וינקוננו כל שונאינו, העושה לנו ניסינו נקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת בניך, המכה בברתו כל בית בני מצרים, ואין תסעת תסעתם ישראל מתוכם ותולה, המעביר בנם בין גזרים סוף את תורתכם ותוסעונם בתמות טיבה, וראו בנם גבורתו, שבחו ונשמו, מלכותו ורצון קיבלו עליהם משה, מרים ובני ישראל יכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך ואני אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורת תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי יפד אדוני את יעקב, וגאה לו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. אשכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידי מלכנו לחיים וחוסנו סוכת שלומך, ותקנו בצד טובה מלפניך,
והושיענו למען שמך ויגן בעדנו ויסר מעלינו. אויב ודבר וחר ורעב ויגון, ויסר סבתא מלפנינו ואחורינו. צל כנפיך תסתינו כל שומנו מצילינו אתה כל מלחנו וחומתה ושמור שתנו ובואנו לחיים ולשלום. מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. page 208. יתקדש ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה קרבותיה וימליך מלכותיה. חייכון ויומכון וחדלו את ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן. אמן. שמי רבה וברך לעולם ולמלמיה. ברח וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהלל ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לנמל כל נשמתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. Amen. Yamidah is on page 210 with the section that corresponds to the end of Shabbat. Hashem Elohei Israel
מימיני מיכאל, ומשמאלי גבריאל. מלפניי אוריאל, ומאחוריי רפאל. ועל ראשי שכינה תל. I invite you to turn to page 684 to recite Psalm 91, a psalm that is recited among other times at Motzei Shabbat, at the end of Shabbat, to invoke God's protection and shelter, to ask that God accompany us as we launch ourselves into a new week with all its uncertainties. We often have some anxiety as a new week begins, with all the uncertainties that a new week brings, but also with all the opportunities and the possibilities and the surprises and all the things that we will learn and hopefully grow from, and everything we'll experience. We ask that God be with us and give us a good week and give us protection and peace. יושב בסתר עליון, page 684. יושב בסתר עליון בשל צדי תלונה נאמר לנו ממעשי ומצודתי לא אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר הבות בעברתו יסך לה ותחת כנפיו תכסה. צנעה וסוחרה מתולותי לה מפחת לילה, נחץ יעוף יומם מדבר ואופל ארוך מכתב אש וצהריים. יפול מצדך אלך ורבע מיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט לשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך, לא תעונה לערך הרעה, ונגע לא יקרא בעולך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים ישמך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחר ופתן תדרוך, תרמוס כפי ותנים. כי בי חשך ופדתהו, אסגהו כי ידע שמי, יקראני ועיניהו, אמו אנוכי ושרה, חלצו עבדי אורך ימים משביעהו, והראו משועתי אורך ימים משביעהו, והראו משועתי. May God bless us with long life and lead us to salvation, to Yeshua. We continue now with Kaddish Shalem, back on page 222. 222. התקדל והתקדש שמי רבה, ועלמד ירא כרותי וממלכותי וחייכון וביומכון וחי לכל בית ישראל, בגלה וזמן קריב, ואמרו אמן. אמן יהי שם רבה. ברך לעולם ולעלמי החיה, ברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשא בריחו. אמן. מכל ברכתה, שידתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן. אמן. אבל צלות ומאותון לכל ישראל קודם, ובהון דבשמיא, ואמרו אמן. תהא שלום הרבה מן שמיא וחיים, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, כל יושבי תבל, ואמרו אמן. If you're still counting the Omer, we would be in like night number 52. But we stopped counting, so now we go directly to Aleinu. Stop counting until next year. עלינו לשבח לאדוני כל, לתת שפסם בגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם אנחנו קוראים, משתחווים ומודים לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יהיה קרוב השמיים ממעל שנתו זו בגובים רבים הוא אלוהינו לא עבד לכל זולתו, כתוב בתורתו וידעת שם כשוברת לברך כי אדוני הוא אלוהים, השמיים ממעל והארץ מתחת עינו, על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מרב ותבל את עוזיך, להעביר גילולים מן הארץ ועליהם קלות תגלת ותקל עולם במלכות שדי. כל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל איש ארץ יכירו ידו כל שבי תבל, לך תכרע כל ברש וכל לשון לפניך אדוני אלוהינו יכרו ויפעלו, ולכבוד שמך יקריתנו, קבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עלינו לבית כמלכות שלך היא, ולעול מעט תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד.
I'm going to now unmute people who wish to say the name of their loved ones for whom they're saying Kaddish. And we begin with Aram. My father, Fuad Yosef ben Ovadia. Thank you. And Liz. My mother, Menuko Bluma, Bat Chaim Kopol B'Sheina. Thank you. Amy. My father, Mel Feldman. Hey, keep waving, it's fine. Thank you. And Leonard. Warren. Malkah Bat Avraham V'Shendo. Thank you. And we have someone who has the name Home. My father, Yitzhak ben Rachel Leah. Thank you. Anyone else? I see Elisa. My brother, Gershon David ben Yeheskel Ishena. Gary Honig. Thank you. We have Amy. My father, Bernard Brachia Cohen. Thank you. Thank you. I see Tracy. Yes. My sister, Denise Gurin, was B'nai Jeshurun, Bat Shimon Dov Halevi Beganit. Thank you. And Lori. My father, Stanley Gold. Thank you. Thank you. And we have Ralph. My father, Charlie. Thank you. We want to say on behalf of the entire community once again, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון ירושלים. Ralph is in the week of mourning still for his father, Charlie, who was a wonderful person, a member of our community for a number of years. And he died at the age of 98. 98. Wonderful person. And do we have anyone else? Yeah, I see Michelle. My father, Gilbert Aarons. My father, Gilbert Aarons. Thank you. Let me know if there's anyone else. Otherwise, okay. We'll say Kaddish. Kaddish is on 226. Please say very softly in a whisper if possible. And if you have a microphone near your mouth, move it away. And let's say it together. יתגדל ויתקדש השם רבה. ועלמא דיברה כרותה וימליך מלכותה. חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, למירן ועלמה אמרו אמן. ואש רמה רבה מן שמיה וחיים, עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל אמרו אמן. Before we turn to Dave and Deborah for Havdalah, just I would like to announce that tomorrow we have Minyan at 9:30 in the morning, Shacharit, and then at 7 in the evening. From now on, every evening will be at 7, beginning with Mincha. There will be a musical interlude and straight into Arvit. So tomorrow we begin at 7. The only exception is Tuesday. We have Mincha at 7 and Arvit at 8:30 on Tuesday because there is the community town hall to which all members of PJ are invited, beginning at 7 with Mincha. And now, Shavua Tov to everyone, and we turn to Havdalah and Dave and Deborah. Shavua Tov, Yishar Koach. Shavua Tov. Shavua Tov. We'll say goodbye to Shabbat and to Shavuot with a little bit of singing and learning together. We'll start with Havdalah. Ay, 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 ram, bam, ay, 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 ram, ay, 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 ram, bam, ay, 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 ram, ay, 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 ram,
ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי אדוני ואין לי ישועה. הושבת מים וששון בימי הישועה, אדוני שלומך וחטאך סלה. אדוני צבאות עמנו משגב לנו ליעקב סלה. אדוני צבאות אשר אתה בוטח בך, אדוני יושיע, המלך יעננו מיום קורנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו. כוס ישועות עשיו שם אדוני יקרא. היי 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני ושמים, בורא מיני ושמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש, בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה בימינו יבוא אלינו, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו, עם משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו, עם משיח בן דוד. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו, עם משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו, עם משיח בן דוד.
Shabbat Tov. Shabbat Tov. All right. Now that we made Havdalah, woo. Okay, Shabbat is officially over, but we are doing a Melaveh Malkah, and a Melaveh Malkah literally means escorting out the Malkah, escorting out the queen, escorting out the bride, escorting out Shabbat. It's our sign that we're not totally ready to say goodbye to all of the rest and beauty that was Shabbat. And in this case, that was not just Shabbat, but was Shavuot and was all of the learning and revelation that we got to experience. I know, speaking personally, I turned on my phone after Shabbat ended, and I was really overwhelmed with a lot of the fear that's gripping our world, our country, our community right now. And I know that I really did not want Shabbat to end. I did not want to leave that space. So my hope is that this evening of singing and a little bit of learning together will be an opportunity to bridge that gap between Shavuot and Shabbat and Chol, with the beauty and strength and resilience of our voices helping prepare us for the work of the world to come this week. So we're going to start our Melaveh Malkah with, if you come and daven at BJ on Shabbat in person before the pandemic hit, you'll recognize this from Shabbat morning, this melody. This is, our son calls this the lollipop song, because this is the song that they pass the lollipops out during it. Also known as Nigun Tzemach Tzedek, one of our favorites. It's so funny, we say in all of these Zoom davening and Zoom singings that we need everyone to be muted
so that the singing doesn't lag behind. We can't hear each other's voices the way that we normally do when we're together at BJ or together at shul. But I've noticed this amazing power when we're all on our screens together. Even when we're muted, I can actually feel the energy of the nigun and the energy of the communal voice together, even though we can't hear each other. So please keep singing. So we're going to learn a little bit of text together. Dave's going to bring a little text up on our screens for us to see together. So the past 2 days, it was Shavuot, and of course, over Shavuot, we are celebrating receiving of Torah, revelation on Sinai. And we studied in Parshat Bamidbar last Shabbat that there's this midrash for Bamidbar Rabbah that says that the reason that Torah had to be given in the wilderness and not given in the land of Israel is because the wilderness belongs to everyone and Torah belongs to everyone. And I know that right now, even though Shavuot has ended, in our communal narrative of journeying through the Midbar, we're still in the Midbar, right? Even though we've received Torah, we're still not in Eretz Yisrael, and we still, as a people, have not fully realized revelation, even though we've gotten Torah. So what I would love for us to consider right now is, how do we revitalize ourselves for the continued experience of revelation? If revelation is an ongoing process, and if we are still wandering, right, we finished Shavuot, but we're still in the Midbar, how can we revitalize ourselves, and how can we use the nigun? How can we use music and melody and singing as that tool? So, up on our screen, we have a, David, if you could just hand me my source sheet, thank you. We have a text from Sichot Haran. This is a work by Rabbi Nachman of Bretzlav. So we'll take a moment and read it out loud together, and then have a moment of individual chavruta with yourself or with someone that you're singing with or learning with in your home. It says, it's good for a person to accustom themselves with reviving themselves with a nigun, because nigun, the melody, is a powerful and mighty tool, and it has the great strength to awaken a person and point their heart towards the blessed name. And even one who doesn't know how to play music or sing out loud can sing to themselves, and through that revive themselves. For the lift of a nigun cannot be measured. This is a beautiful translation by Josh Schwartz. Thank you for that translation. The lift of a nigun cannot be measured. So we're going to take a moment. You can read through this again a couple of times on your own, discuss it with someone you're with at home, or journal about it. And you can share with the chat in the chat as we sing our next melody. According to Rabbi Nachman, what is the purpose of song? What can it offer us? And is there a time you can think of in your own life where the nigun, where the melody, where song has served that purpose for you? The lift of the nigun. So you can think about that for a minute, and we really invite you to share in the chat. When has song functioned in this way for you as a sort of revitalization?
then look at some of the answers we got and read a few out loud. I could see them popping up while we were singing. It's really kind of an amazing new way to communicate. You can keep them coming if you want. So a few of them. Singing with you right now, every day. This past post Rosh Hashanah evening, Havdalah, watched online. Kabbalat Shabbat at BJ. Whenever I sing a nigun, it elevates and transforms me, especially these days, while walking in nature. Singing the nigun brings me closer to God. I feel like the words are the expression of the mind, and the nigun is the expression of the soul. Beautiful. And you can continue to share answers in the chat or things that you're thinking, please. Keep it coming. This is such a nice way to communicate. So, as I said, we're trying to sort of keep in the mood of revelation and not really let go of that, especially because I know I didn't have a chance to stay up late and learn Torah with my community like I usually do. So I'm trying to sort of hold on to the magic and mystique of what happens when we learn and sing together at night under the stars. We have some twinkly lights right outside our window that feel like stars. So this next nigun is called the Revelation Nigun. It's by Joey Weisenberg, a wonderful composer and teacher. So we'll break it down, we'll learn it together. Let's try that together.
Thanks to Joey for writing that one. Okay, we're going to do a few more. Sing a little bit longer together. But first, we're going to take another quick Torah break. So, Dave, if you could bring our source sheet back up. We're going to learn a little bit of Gemara now, a little bit of Talmud. So this is one of my my favorite little pieces from Masechet Psachim. And in this text, the sages are addressing the question in our Psalms, why do we sometimes see them begin with Le David Mizmor? And sometimes Mizmor Le David, right? If you think about all 150 Psalms, they all begin with either Le David Mizmor of David, a song, a psalm, or Mizmor Le David, a song of David. Why? Why the difference? So the text reads, if a psalm begins Le David Mizmor, of David a psalm, this teaches that the divine presence rested upon David first, and afterwards he recited the song. However, if a psalm opens with a psalm of David, Mizmor Le David, this teaches that David first recited the song and afterwards the divine presence rested upon him. So here the rabbis are understanding these two different ways of beginning psalms as the different ways that we approach song and the different ways that we approach praise and gratitude and connecting with God and prayer. Do we first pray, sing, say the words of our text, and then feel that presence come? Or do we first feel the presence, the gratitude, whatever it is that is calling us to pray, and then sing that song as a result? So take a moment and reflect at home with yourself or with whoever you're learning with or singing with tonight. Can you think of a moment where you were engaged in song or in prayer or in learning or in gratitude where you were connecting to the Le David Mizmor? And can you think of a moment where it was Mizmor Le David? And you can share in the chat what you think as we sing this next nigun. Hey,
All right, let's take a look. Let's take a look at what we shared. So when were there moments where you were praying or you were singing or you were learning or you were connecting to our text and our tradition in some way in which first that connection happens and then you engaged Mizmor LeDavid or LeDavid Mizmor? So a few of these, both. However, it's hard not to be elevated after you give yourself over to the power of a nigun. I feel the divine presence very powerfully through the song, especially tonight. Ronit asked, "What is this nigun?" And Joyce answered, "Bahaviotim al har kodshi." That's so helpful. Great, thank you. Beautiful. Okay, we're going to do a couple more. So speaking of Psalms, the 150 Psalms are particularly amazing because there are 150 different ways of expressing not just praise and gratitude, but sort of the myriad of really difficult emotions that we move through as humans, including fear and including the desire to not be afraid, dafka, especially precisely in a moment of fear. And I know that I am feeling a lot of fear right now. There are many things happening in the world that inspire fear. And I really looked to the Psalms for inspiration for how to navigate that. And I'm really called to Psalm 23, which has the line, Gam ki elech beget salmavet lo irara ki ata imadi. Even though I'm walking in this moment of fear, actually it says in the valley of death, it says, which is the sort of ultimate moment of fear. Lo irara, I will not fear anything that is evil. Ki ata imadi, you are with me. This is a beautiful setting of this song by another incredible teacher and composer, Dr. Ellie Kranzler.
Thank you to Ellie Kranzler for that beautiful song. All right, we're gonna do 2 more. I think we're gonna bring it up a little bit, bring up the tempo. This next one is a great nigun by Nava Tehillah, and if you frequented the BJ Mindfulness Friday night Kabbalat Shabbat services, you'll definitely know this one. Romemu, 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 Ya Eloheinu. Romemu, 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 Romemu. Okay, we're gonna just finish up with one last one. I already don't want this to end because then that means that Shabbat really is done and Shavuot really is done, and we have a lot of work ahead as a community and a country and a world and and humanity. But I'm feeling a little bit more strengthened from that, and I'm feeling
like maybe I am a little bit equipped for the continued work of revelation, because us humans are the divine's partners in the process of revelation. Yeah. Yeah. Okay. I wish I could like just talk to everyone in the room. One day. We're going to finish with an igun that I actually wrote exactly 1 year ago. I wrote it in the hour leading up to sunrise Shacharit last year on Shavuot. We stayed up all night learning, and then from 4:15 to 5:15 sang some nigunim. This was at the Hadar Shavuot retreat last year. And we sang it as the sun rose, so it's called the Sunrise Nigun. And we'll finish with that and then say good night until the sunrise, when services will be at what time tomorrow? Not at the sunrise. Not at the sunrise, certainly 9:30. not, but at 9:30. Okay. We'll break it down a little bit first and then sing it together. Iriram bayai, irira ba 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 bai, irirandayai, iriram bayai, oh, iriram bayai, irira ba 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 bai, irirandayai. Hirirambayai. Try that much with me. Hirirambayai. Ya ba 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 bai. Hirirandayai. Hirirambayai. Oh. Hirirambayai. Hirirambayai, hirirambayai. Next part. Hirirambayai, babai, hirirambayai, babo. Hirirambam, ayabai, hirirambayai, bo. Hirirambam, Hiriram-bam-bai, hiriram-bam-bam-bai, hiriram-bai,
Hai, 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 hai. Shavua Tov. Shavua Tov. Thank you for singing with us. And we can't wait to sing and daven together again soon. Shavua Tov. Shavua Tov.